Okay, hello dear students, good evening to everyone. Okay, now start the very important session for your upcoming board examination, HSC board examination 2023. And now start that's one short lecture for the solid state. I think okay, most of students requirement होती कि त्यांना one short lecture पाहिजे होते, and with that's MCQs, question, numericals. Okay, please check. Okay, that's the sound and screen both are clear. Okay, now start the very important question for the board examination. And yes, these are the MCQ question. तर स्टार्टिंगला काही क्वेश्चन्स घेऊ आपण. क्वेश्चन नंतर आपण काय करू की इम्पॉर्टंट कॉन्टेंट कोणकोणतं असणार आहे. Okay, now start the question. The correct relationship between the age length and the radius of the atom. तर हा जो क्वेश्चन आहे हा जुलैमध्ये विचारला गेला आहे. दिस इज द बोर्ड एक्झामिनेशन. हा बोर्ड एक्झाम जुलै एक्झाम मध्ये झाली आहे 2022 मध्ये. दॅट्स ॲटम सिंपल क्युबिक मध्ये. The correct relationship between the age length and the radius. If the A is equal to twice R, this is the correct answer. A is equal to twice R, and therefore this is the under root A is equal to 4R. This is for the BCC, and this is for FCC. The coordination number. हा question March चा question आहे, March 2022 चा. These are the question from March 2022. The coordination number of the atoms in the body center cubic structure. In BCC structure, how many coordination number? 8 is the coordination number. And this is the 12 coordination number for FCC. It is also for SCP. It is also for CCP, cubic close pack. And this is the 6 coordination number for simple cubic cell. This is for simple cubic cell. The number of atoms per unit cell of the phase center cubic FCC. Number of atoms in the phase center cubic structure. Number of atoms is total number of atoms is 4. At the corner there is 8, and at the center, at the face of the center, the face center ला किती असते? Total 4 असतात. These are the 4. So this is for FCC. Number 1 for SCC. And number 2 for BCC. Question November 2020. Next, the number of atom per unit body center. हा दोन्ही question same आहे. March 2020. Okay, November 2020. This is for that's the face center, and this is for the body center. Body center consists of the one at the center. And at the corner there is a total 8 corner. Okay, therefore there is a 2. Then हे सर्व क्वेश्चन बोर्डचे क्वेश्चन्स आहे, बोर्ड प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. नेक्स्ट याच्यानंतर अजून कोणकोणते क्वेश्चन्स विचारले गेलेत. काही क्वेश्चन्स आहे यामध्ये. द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्थोरोम्बिक युनिट सेल. ऑर्थोरोम्बिक युनिट सेल मध्ये how many types of the unit cells are? Then textbook मध्ये तुम्ही पाहिलं तर there is a one table. Brevis lattices. Yes, हा जो टेबल आहे ह्या टेबल मध्ये चेक करा आपण. ऑर्थोरोम्बिक. Orthorhombic consists of simple cubic, body center, face center, and base center. Total 4. Orthorhombic. Orthorhombic, there are the 4. Understood? तर हा क्वेश्चन जुलै 2018 चा क्वेश्चन. An ionic compound
तर हा क्वेश्चन बी ॲट द सेंटर ॲट द कॉर्नर. The ionic compound FCC type crystal FCCA ions at the center of the each face and B ion occupying the corner. The B at the corner असेल तर B is equal to 1. B is equal to 1 because at corner and A ions at the center, face center. A is equal to face center. Therefore, A is equal to how much? 1/2 into total how many? 6 faces is equal to 3. Is equal to 3. Therefore, the A is 3 and B is 1. A is 3, B is 1. Therefore, option number B is correct. A is 3 and B is 1. Understood even? Then, next is the iodine exists as iodine. Okay, iodine कोणते solids असणार आहे? Iodine exists as ionic solid. It is a non-polar molecular solids, hydrogen bonded molecular solids, or polar molecular solids. The iodine exists as a non-polar molecular solids. So these are the non-polar molecular solids. Okay. Next, हा क्वेश्चन करायची गरज नाही, हा क्वेश्चन नका करू आपण. ठीक आहे. द मेजर बाइंडिंग फोर्स इन द डायमंड. हा एक करा आपण. डायमंड मध्ये कोणते बाइंडिंग फोर्सेस? डायमंड कडते तर कोव्हॅलंट बॉन्ड्स, त्यांच्यामध्ये कोव्हॅलंट बॉन्डिंग आहे. ठीक आहे. हा एक क्वेश्चन करायची गरज नाही तुम्हाला, नका करू हा एक. ठीक आहे. हा एक क्वेश्चन करू शकता. बॉडी सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर. द स्पेस ऑक्युपाय इज अबाउट. स्पेस किती ऑक्युपाईड आहे? ऑक्युपाईड स्पेस बॉडी सेंटर मध्ये, इन द बॉडी सेंटर BCC. देन त्यासाठी टेक्स्ट मध्ये एक टेबल गिव्हन आहे, तर टेक्स्ट मध्ये टेबल आहे तो चेक करा आपण. एक मिनिट फक्त.
Okay, hello dear students, please sound check करा एकदा. Is it clear? Okay. Okay. So there is a one table where the written as a that's the packing efficiency. What are the packing efficiency? Yes. So there is that's the packing efficiency. How much packing efficiency? In body center cubic structure, the space occupied body center space occupies 60%. Simple cubic 52.4%, and FCC SCP is the 74%. Therefore, the answer is the 68. Okay, so these are the questions. So previous year board questions. All these are the previous year board questions. And the previous year board asks numericals apply करायचे numericals. Okay, त्याच्या अगोदर एक question theoretical questions असतात theoretical. Yes, these are the question theoretical questions. Yeah, a question September 2021 चा आहे. These are the September 2021 1 mark question. Define isomer. Okay, that's isomorphism. Isomorphism. So please mark करा आपण isomorphism पुढे असेल तर टेक्स्टबुक मध्ये स्टार्टिंगलाच isomorphism given आहे. Isomorphism and the polymorphism. Okay, two or the more substances having the same crystal structure are said to be isomorphous. These are the isomorphous. And examples घ्या त्यामध्ये. These substances, the chemical composition has the same atomic ratio. For example, NF, MgO, NaNO3, calcium carbonate, isomorphous here. And त्यांचा ratio घ्या आपण. These are the ratios. Understood? हा question इथे तर these are the definition विचारले फक्त एक मार्कसाठी only definition. What is the coordination number of atoms in simple cubic structure? Coordination number simple cubic. The simple cubic का coordination number 6 असतो. Coordination number is 6. तर हे तुम्हाला नोट करायला लागेल तुझं याच्यामध्ये. Yes, coordination number of the simple cubic crystal is a 6. Therefore, there is a total 6 corner, and at the 6th corner there is atom. Define unit cell. Unit cell ची definition. So simple आहे. एक 1 mark साठी तुम्ही नोट करू शकता. Definition of the unit cell. Unit cell ची definition दिलेली पाहिजे. आपण आपल्याकडे टेक्स्टबुक ओपन असेल तर नोट करून घ्या. The smallest repeating structure unit of a crystalline solid is known as unit cell. So here definition like IMP definition. These are the very important definition. Next is to classify the following solids into different types. Silver, next P4, diamond, sodium chloride. Sodium chloride ionic असणार आहे. These are the ionic solids. Diamond covalent,
This is ionic, this is covalent. This is P4 molecular. P4 is a molecular and silver is a metallic. Silver असणारे metallic solid. Metallic solid. This is P4. That's the P4 is a molecular. Molecular. Diamond is a covalent. And sodium chloride is ionic solid. You classify them. Question marks the question 2022 marks. मी पुन्हा एकदा सांगतोय पहा, classify the following solids into different types. Silver is metallic solids. P4 is a molecular solids. P4 is a molecular solids. Diamond is a covalent solid. Diamond is a covalent solid. And sodium chloride is a ionic solid. Sodium chloride is a ionic solid. Okay, question March 2022 marks the question. July 2019 2 marks question. Classify the following solids. Diamond is a covalent. This is covalent solid. Covalent solids. Sodium chloride is ionic solids. That's the P4 is a molecular solids, and brass is a metallic solid. Brass is a metallic solids. So these are the classification of the solids. So एक क्वेश्चन IMP क्वेश्चन है, तर प्लीज एक सॉल्व करून घ्या आपण सर्व. Classify the following solids. Diamond is a covalent. NaCl is a ionic. P4 is a molecular. Brass is a metallic. Classify the following solids into different types. Silver metallic, P4 molecular, diamond covalent, sodium chloride, ionic solids. Next question. So board चे previous year questions. All questions are board previous questions. Next is give the relationship between the radius of atom and age length in body center. एक मार्क साठी just relation विचारले तुम्हाला. Relation. Radius and the body center ची age length. This is it. So these are the that's root 3r. A is equal to 4r. This is body center ना. Body center साठी किती? Under root 3a is equal to 4r. Therefore the age length is equal to 4 divided by root 3 r. R is the radius, A is the age length. Define anisotropy. 1 mark 30. This is for 1 mark question. Define anisotropy. All crystalline subjects, okay, right, except those having the cubic structure are anisotropic. They are the different physical properties at different directions. Different physical properties in different directions. They are known as anisotropic. Next, we classify the following molecular solids into different types. Molecular solids classify करायचे तुम्हाला. त्यापैकी ionic कोणते? These are the sodium chloride ionic. CO2 non-polar. This is polar. This is non-polar. Hydrogen bonded. SO2 is a molecule. This is a polar. Understood? These are the polar. These are the hydrogen bonded. These are the non-polar molecules. These are the polar molecular solids. Understood? हा क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व करू शकता. Just classify करायचं. Classify the following solids into the different types. Ammonium phosphate, ionic, brass, metallic, molecular covalent. Ammonium phosphate, ionic, brass, metallic solid. Acid is a molecular. Acid is a molecular. Diamond is a covalent. Understood? आणि हा इथे HCl कोण आहे? HCl हा पोलर आहे. पोलर. CO2 non-polar. Non-polar. Solid ice, hydrogen bonded. Hydrogen bonded. And SO2 is that's a molecule, but polar. It is a polar. Okay, just 1 minute.
येस, एकदा साऊंड चेक करा प्लीज. हॅलो, साऊंड क्लिअर आहे का पहा. इज इट क्लिअर? Okay, next question, distinguish between crystalline solids and amorphous solids. हा क्वेश्चन so many times एक्झाम मध्ये विचारला गेला क्वेश्चन आहे. Crystalline solids and amorphous solids. ओके, जस्ट डिस्टिंग्विश करायचे तुम्हाला, म्हणजे याचे पॉइंट्स क्रिस्टलाइन आणि amorphous चे. टेक्स्ट मध्ये जे पॉइंट्स गिव्हन आहे, क्रिस्टलाइन, रेग्युलरिटी अँड द पिरियोडिसिटी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, अनिसोट्रॉपी आणि एक्झाम्पल. तर हेच तुम्हाला इथे पण नोट करायचे amorphous साठी. फॉर amorphous it is randomly arranged, and next then it does not have a sharp melting point, do not have sharp melting point, and next point isotropic and example. Sorry, 4 point तुम्ही नोट करू शकता. How to write the answer, distinguish between crystalline and amorphous. Number 1, randomly arranged, do not have sharp melting point, and next point is the isotropic. काही क्वेश्चन सॉल्व करू शकता आपण. crystalline solids and amorphous solids. IMP क्वेश्चन आहे, तो एक्झाम मध्ये विचारला. नेक्स्ट हा क्वेश्चन काय करायची गरज नाही, नका सुरू. Ionic solids are hard and brittle because of ionic bonds. सोपा क्वेश्चन आहे. Calculate the percentage efficiency. हा एक IMP क्वेश्चन आहे. Calculate the percentage efficiency of packing in case of simple cubic. 2 मार्क्स साठी. And calculate the number of atoms in unit cell of metal crystallizing in the phase center. Number of atoms in FCC. How many number of atoms in FCC? FCC मध्ये number of atoms किती असतात? These are the 4 number of atoms. At the corner there is the 8, therefore the 1 by 8. 1 by 8 into 8, total 1. And at that's the phase center. The phase center मध्ये किती असणार आहे? That's 1/2 into 6 is equal to 3. Therefore the 1 plus 3 is equal to 4. Therefore 4 is the answer. 8 corner, total 8 corner and the 6 faces. Phase center cubic consists of how many atoms? Actually हा question repeat आहे, question number 2 and question number 3. दोन्ही पण question repeated आहे. What is the hybridization of carbon atom in diamond and graphite? Diamond मध्ये hybridization sp3 आणि ग्राफाइट मध्ये हायब्रिडायझेशन sp2. ठीक आहे, तर एवढे क्वेश्चन्स आहे हे आतापर्यंत विचारलेले क्वेश्चन्स आहे. these are the questions from the board examination. Okay, so these are the theoretical questions. याचे न्यूमेरिकल क्वेश्चन्स पण आहेत, हे MCQs आहे. MCQs नंतर न्यूमेरिकल. Yes, these are the numerical questions. आपण यावर्षीचे क्वेश्चन करूया. हा एक क्वेश्चन विचारला गेला जुलैमध्ये. कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ ॲटम्स अँड युनिट सेल. तर तुम्हाला नंबर ऑफ ॲटम्स विचारलेत आणि देन युनिट सेल विचारले. प्रेझेंटिंग 0.5 ग्रॅम ऑफ निओबियम, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, डेन्सिटी इज गिवन आहे. एज लेंथ ऑफ युनिट सेल 330.6 पिकोमीटर. डेन्सिटी इज गिवन 8.55 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. Okay.
हॅलो, साऊंड व्यवस्थित येत नाही का? ठीक आहे, मी साऊंड चेक करतो एकदा. हॅलो, साऊंड चेक करा बरं एकदा. साऊंड खराब आहे का? हॅलो, चेक करा एकदा. साऊंड साऊंड क्लिअर आहे का? तुम्ही सांगा बरं. इज इट क्लिअर? Okay, sound clear. Now start the question. Calculate the number of atoms and the unit cell presenting 0.5 gram of niobium. If body center cubic structure density is given and edge length is also given, how to solve the numerical? So in your textbook हा question numerical solve numerical मध्ये. तर प्लीज आपण चेक करा. निओबियम. तर हा एक न्यूमेरिकल IMP करा आपण. आता हा विचारला गेला न्यूमेरिकल. प्रॉब्लेम नंबर 1.1. तर दिस इज IMP न्यूमेरिकल. वन टाइम ओके, एक दोनदा क्वेश्चन हा विचारला गेला. तर दिस इज IMP न्यूमेरिकल.
एक लक्षात ठेवा, डेन्सिटीची व्हॅल्यू 19.27 आहे. नेक्स्ट निओबियम. एक प्रॉब्लेम आहे पहा, these are the very important problem. This is the solved numerical, very important problem. Niobium form the BCC structure, the density niobium 8.55, age length is also given. How many number of atoms and units are present in 0.5 gram of niobium? So yes, these are the that is solved numerical. Solved numerical आहे पहा, these are the 8.55 gram, 0.5 gram niobium. फक्त लँग्वेज चेंज झाली नाही, पण क्वेश्चन सेम आहे. हा क्वेश्चन जुलैमध्ये विचारला गेला, 2 मार्क्ससाठी न्यूमेरिकल आहे. अंडरस्टूड. तर हा क्वेश्चन सॉल्व न्यूमेरिकल, दीज आर द सॉल्व न्यूमेरिकल, टेक्स्टबुक मध्ये सॉल्व आहे. अंडरस्टूड. पण तर टेक्स्टबुक मध्ये हा न्यूमेरिकल पहा 1.5 न्यूमेरिकल, तो मार्क करून घ्या आपण. 1.5 आणि 1.1 असतो. निओबियम फॉर्म द ओके बीसीसी स्ट्रक्चर, याची डेन्सिटी गिवन आहे तुम्हाला, एज लेंथ पर गिवन है, density given, age length is given, mass is given. How to calculate the number of atoms? Number of unit cell is equal to x gram, x divided by the density into a cube. Substitute the value, will get the answer 1.62 into 10 raised to 21. And number of atoms किती मिळतील तुम्हाला, तर 3.25 into 10 raised to 21. Next, our question July 2022 का question. Our question, okay, gold crystallizes in the head center cubic structure, age length is given, calculate the density of the gold and the molar mass is also given. So this is also solved numerical. हा पण एक टेक्स्टबुक मध्ये solved numerical. These are solved. 1.1, okay, that's the problem number 1.1. I सांगितलं मी तुम्हाला लास्ट टाइम मध्ये की हे प्रॉब्लेम चांगले करा आपण, solved numerical. Solid state easy chapter आहे. That's 3 to 5 marks चा वेटेज आपल्याला. When gold crystallizes in the HSC cubic structure, age length is given for 408 picometer. Density, calculate the density, molar mass is given 197 gram per mole. Yes, these are the solved problem. हा एक solved problem है. Solve करशन है एक question. These are the solved problem. A question, okay, March 2022 sir, 2 months certificate. Next is the unit cell crystallizes sodium hydrogen acetate, molar mass 142, density is given, its unit cell contains 24 molecules, calculate the age length. Same formula use करायचं तुम्हाला, density चा formula. Density is equal to m into n divided by the a cube into Avogadro number. If you substitute the value, we'll get that's the number of atoms. Calculate the age length na a cube. A cube calculate करू शकतो. Same question, that unit cell of the metal has the age length 288 picometer, density is given. Determine the type of crystal lattice. N find out करायचं तुम्हाला. N. If n is equal to 1, the n is equal to 1 असेल HCC. n is equal to 2. BCC and n is equal to 4 FCC. This is your answer at the end. This is the n.
number of atoms. If number of atoms is equal to 1, HCC, number of atoms 2, BCC, number of atoms 4, FCC. Okay, same question. If the density of the sliver having the atomic mass, density is given, atomic mass is given. If edge length is given, edge length also given, AQ find out करा. Find the number of silver atom in the unit cell. त्याचे atoms किती असेल? Find the number of atoms in the unit cell. Avogadro number is also given. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे? दॅट्स द टाइप ऑफ युनिट सेल. नंबर ऑफ atoms किती असतील? 1, 2 or 4. The density of the iron crystal is 8.54 gram per centimeter cube. If the edge length of the unit cell 2.8 angstrom and atomic mass is 56 gram per mole, find the number of atoms in the unit cell. Avogadro number is given. 1 angstrom is equal to 1 angstrom 1 into 10 raised to minus 8 centimeter. And find the number of atoms in the unit cell. Same formula, that the density is equal to m into n divided by the a cube into Avogadro number. Here this is the formula where we have to calculate the density and find the number of atoms. Number of atoms is n. Understood? The question March 2018 चा question. Actually हे या टाइपचे क्वेश्चन टेक्स्ट मध्ये सॉल्व आहे. विथ आर द सॉल्व क्वेश्चन. हा क्वेश्चन IMP करा आपण. प्रॉब्लेम नंबर 1.1. these are very important problems. जे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला इम्पॉर्टंट करून दाखवते टेक्स्ट मध्ये सॉल्व केले प्रॉब्लेम हे लक्षात ठेवा. these are very important. नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. पर्टिक्युलर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. हा टेबल एक लक्षात ठेवा. these are very important टेबल. एक असं डिलेटेड सिलेबस पण चांगला करा आपण. लास्ट इयर मध्ये जो डिलेटेड सिलेबस होता तो चांगला करायचा आहे तुम्हाला. त्यांच्यामध्ये रिलेशन बिटवीन एज लेंथ रेडियस हे गिवन. हा एक फॉर्म्युला करा आपण. नंबर ऑफ युनिट सेल इन वॉल्यूम V divided by AQ. these are very important formula. Understood even? Yes, these are the numericals. हे न्यूमेरिकल्स हे पहा. हा जो क्वेश्चन विचारला गेला आहे जो बोर्ड साठी विचारला गेला 2022 जो आता आपण सॉल्व केला मार्च 2022. हा क्वेश्चन सॉल्व न्यूमेरिकल मधलाच आहे. these are the okay questions from solve numerical. मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व न्यूमेरिकल मधून येतो का लक्षात द्या. Next is to calculate the density of the cesium chloride. Density of the cesium chloride which crystallizes in the that's the BCC. Density which are rho is equal to question mark. BCC n is equal to 2. Edge length is given, that's the picometer. A is given. Small a picometer है centimeter मध्ये करा. Atomic mass is also given and calculate the density. In silver crystal in the FCC number of atoms is equal to 4. That's the phase central cubic structure. The edge length is also given. Edge length A is equal to small a is equal to 408.7 picometer. Centimeter में convert करा. Calculate the density. Molar mass is given. M is equal to given. Okay. Now what is the formula? Density is equal to M into N divided by A cube into Avogadro number. Yes, this is the formula. Density is equal to M into N divided by A cube into Avogadro number. If you substitute the value, you will get the answer.
A metal crystallized into the two cubic faces, namely FCC and the BCC, whose unit cell edge length. तर तुम्हाला 3.5 angstrom दिलेलं आहे, सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट करा आणि देन फाइंड द रेशो ऑफ द डेन्सिटी. त्यांचा डेन्सिटीचा रेशो काय असेल? व्हॉट आर द रेशो? डेन्सिटी रेशो. ओके, करू शकता हा क्वेश्चन सॉल्व तुम्ही. The density is equal to m into n divided by a cube into Avogadro number. Then if you divide it, जसं तुम्ही डिवाइड केलं तर यस त्यांच्यामध्ये m कॅन्सल होणार आहे, m मोलर मास दॅट सेम असणार. नंबर ऑफ ॲटम चेंज होणार आहे. फॉर FCC ला नंबर ऑफ ॲटम्स हाऊ मच 4 and for BCC it is n is equal to how much 2. Avogadro number पण कॅन्सल आउट होणार आहे. a cube म्हणजे कोणतं? दॅट 3.5 angstrom. angstrom ची व्हॅल्यू सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट करा. 1 angstrom म्हणजे 10⁻³ मीटर, 10⁻⁸ सेंटीमीटर. Gold, okay, high question पहा, हा रिपीट झालेला क्वेश्चन. Gold occupies as the face center FCC as density is given, rho is equal to given. Calculate the atomic radius, r is equal to question. सेम फॉर्म्युला वापरणार आहे तुम्ही. रो डेन्सिटी इज इक्वल टू m into n divided by a cube into Avogadro number. Here this is the formula. Calculate the number of atoms present in the 2 gram crystal. The 2 gram crystal दिले म्हणजे वेट दिले तुम्हाला, मोलर मास, फेस सेंटर आहे FCC, edge length is given 100 picometer, density also given. Calculate the number of atoms which are. सेम फॉर्म्युला, डेन्सिटी m. एक सिंगल फॉर्म्युला या चॅप्टर मध्ये. या चॅप्टर मध्ये फक्त एकच फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. रो इज इक्वल टू m into n divided by a cube into Avogadro number. बस तो एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. दीज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. या पहा, या नोट्स मध्ये मी तुम्हाला एक मिनिट आणि सिनॉप्सिस नोट्स करू. That's the density formula. Here it is written as the density formula. Okay, density formula. Yes, these are the density formula. Text मध्ये पण चेक करा आपल्या टेक्स्ट बुक मध्ये. Number of particles also given from the density. Next, a face center cubic lattice of the copper has a density 8.966 gram per centimeter cube. The density is given, rho is given. Calculate the volume. Volume which are volume of the unit cell, a cube. Given the molar mass of the copper, molar mass given capital M. Avogadro number is also given. How to calculate the density? Okay, density is given. Calculate the volume, a cube. Density is equal to m into n divided by a cube into Avogadro number. So here this is the a cube. We have to be able to calculate the a cube. So a cube we calculate करू शकतो. Unit cell of iron crystal has the edge length 280 picometer, the density 2.87 gram per centimeter cube. Find the number of atoms per unit cell.
crystal lattice. Edge length is given, A is equal to 288 picometer, density is given, rho is equal to 7.86. Find the number of atoms. Then given molar mass is given, capital M is equal to given, Avogadro number is given. How to calculate? Density is equal to M into N divided by A cube into Avogadro number. A cube into Avogadro number. Then we have to calculate the N. Number of atoms we calculate. Next is the niobium. So हा question पुन्हा repeat झालेला आहे. Niobium crystal at the body center, density is given 8.55, calculate the atomic radius. And given mass is given, that's M is equal to given, density rho is given, and that's BCC, N is equal to BCC 2. Understood? Then what is the formula? Density is equal to M into N divided by A cube into Avogadro number. In value substitute kara, we'll get the answer. Silver crystals in the FCC. FCC N is equal to how much? 4. FCC N is equal to 4. Density is given, rho is equal to density, that is the rho. Rho, that's 10.51. Calculate the volume of unit cell. Volume of unit cell A cube. A cube we have to calculate. Avogadro number is, that's the atomic mass is given. M is equal to given 1 That is the formula. Density is equal to same formula M into M divided by A cube into Avogadro number. Understood? These are the single formula. हा जो चॅप्टर आहे, ह्या चॅप्टर मध्ये एक सिंगल फॉर्म्युला लक्षात ठेवा फक्त डेन्सिटीचा. सर्व प्रॉब्लेम तसे सॉल्व्ह होतात. ठीक आहे, मी तुम्हाला एक इथे एक्सप्लेन करून देतो की फॉर्म्युला काय असणार आहे. So that's the density is equal to rho is equal to that's the M into N divided by the A cube into Avogadro number. Then what is the N? So N च्या व्हॅल्यूज कोणकोणत्या असणार होतं? The N has the value for SCC, BCC and FCC. So N has the value. So N ची व्हॅल्यू काय घेणार तुम्ही? N is equal to 1. For BCC N is equal to 2 and for FCC N is equal to 4. Understood everyone? M is a molar mass. M म्हणजे काय? मोलर मास. मोलर मास. मोलर मास कशामध्ये? ग्रॅम पर मोल. ग्रॅम पर मोल. And these are the number of atoms. N म्हणजे Avogadro number. Avogadro number ची व्हॅल्यू 6 आहे. 6.022 into 10⁻20. This is the per mole. That's the per mole. And A cube. So rho is the density, density. And density is always in gram per centimeter. Gram per centimeter. So A cube म्हणजे काय? व्हॉल्यूम असणार. A cube, how to calculate the A cube? That's A is equal to age length. Simple cubic cell असेल, बॉडी सेंटर असेल आणि देन फेस सेंटर असेल. तर यांच्यामध्ये रिलेशन काय? Therefore the A is equal to twice R. Twice R is equal to A, age length. Understood? For SCC. For BCC is equal to, the BCC relation काय असणार आहे? For body center present at the center. So this is the root 3. Root 3R is equal to 4A. 4R note करा आपण. 4R. This is the 4R. Root 3A is equal to 4R under root 3. Therefore this is the A is equal to twice R. असं नोट करता येईल तुम्हाला. A is equal to twice R. A is equal to twice R. ठीक आहे. Next is the under root. आता FC साठी under root 2 असणार आहे. Under root 2A is equal to 4R.
A cube. Now therefore A cube is equal to how much A cube? Therefore A is equal to twice R cube. मैं ऐसे A cube तुम्ही करू शकता. A cube is equal to twice R cube. मग 2 चा cube किती असेल? 8 R cube. These are the A. A is equal to 4R divided by root 3. याचा क्यूब करू शकता तुम्ही ना. These are the cube. याचा क्यूब पूर्ण क्यूब करणार. मग 4 चा क्यूब 64 R cube आणि under root 3 that's the 3 root 3 मिळेल. And these are the A. And therefore the A cube. A is equal to how much? These are the 4R divided by root 3. And then this is the A cube. Again these are the total whole cube. Total whole cube. Then how to convert the 4 cube? That's 4 cube 64 4 cube and then these are the 2 root 2 money. That's understood everyone? Okay, सर्वांना समजलंय का क्वेश्चन? एकदम सोपे क्वेश्चन से पाय. डेन्सिटीचा सिंगल फॉर्म्युला आहे. These are the only one formula used to solve the numerical in the solid state. Solid state सर्व प्रॉब्लेम सॉल्व होतात डेन्सिटीने. These are the density formula आणि ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. अजून एक इम्पॉर्टंट युनिट्स म्हणजे कोणते? जनरली दॅट्स हे यूज करायचे तुम्हाला. दॅट्स 1 पिकोमीटर. 1 picometer is equal to 10 raised to minus 12 meter is equal to 10 raised to minus 10 centimeter. हे लक्षात ठेवा आपण. 1 पिकोमीटर म्हणजे किती मीटर आणि किती सेंटीमीटर? 1 picometer 10 raised to minus 12 meter 10 raised to minus 10 centimeter. 1 angstrom is equal to 10 raised to minus 10 meter is equal to 10 raised to minus 8 centimeter. And 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter is equal to 10 raised to minus 7 centimeter. These are the very important units to convert the picometer into centimeter, angstrom into centimeter, and nanometer into centimeter. Yes, these are the conversions. हे conversions तुम्हाला यूज करायचे का while solving the problem. कारण तुम्हाला एज लेंथ गिवन असते ती पिकोमीटर मध्ये किंवा एंगस्ट्रॉम मध्ये. तर फॉर डेन्सिटी कॅल्क्युलेशन वी हॅव टू कन्वर्ट इनटू दॅट सेंटीमीटर. सेंटीमीटर मध्ये व्हॅल्यू कन्वर्ट करता आली पाहिजे. अंडरस्टूड? Yes, these are the single formula in the solid state. Solid state मध्ये आहे सिंगल फॉर्म्युला आहे. त्याने तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व होऊ शकतो. याच्यामध्ये अजून पण काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत. हा ते एकदम ओके. नंतर बेसिक क्वेश्चन असतील तुमच्या टेक्स्ट बुक लेवलचे क्वेश्चन. हा क्वेश्चन बँक किंवा दॅट टेक्स्ट बुक लेवलचे क्वेश्चन मोस्टली तुम्ही चेक करा. आय थिंक मला असं वाटतं 2 आठवड्यापूर्वी आय थिंक हे क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व पण करून दिले क्वेश्चन बँकचे क्वेश्चन. आणि याच्यामध्ये प्लेलिस्ट मध्ये चेक करा. प्लेलिस्ट मध्ये सापडेल तुम्हाला. दॅट्स क्वेश्चन बँक एक्झरसाइज क्वेश्चन. तर ही जी क्वेश्चन बँक आहे क्वेश्चन बँकचे क्वेश्चन चांगले करा. आपले क्वेश्चन बँकचे तुम्हाला याच्यातले बरेचसे क्वेश्चन ठीक आहे. Calculate the packing efficiency for BCC. BCC साठी packing efficiency किती असते? How much value for packing efficiency for BCC लागेल? And then these are the numericals. Take numerical of substance crystal in the FCC. FCC साठी n is equal to how much? 4. Age length is given. Age length age is equal to. Calculate the molar mass of the substance. Molar mass विचारले n is equal to question mark. And density is given. Density is equal to given 21.5 gram per centimeter. The unit cell of sodium is BCC and its density. So, unit cell sodium BCC and is equal to how much? For BCC it is
density is given, rho is equal to how much is given, what is the radius, which are the radius, question mark, molar mass, capital M is equal to given, then how to calculate, same formula, density is equal to M into N divided by A cube into Avogadro number. This single formula in this circuit. Okay, I hope this question तुम्ही solve करू शकता easily. Just substitute the value, will get the answer. And log table allowed असतं, तुम्हाला log table provide केलं असतं. Log table तुम्ही घेऊन जायचं नाही, बोर्ड तुम्हाला log table provide करून देतो. बोर्डचा लॉग टेबल वापरायचा, तुमचा स्वतःचा लॉग टेबल वापरायचं नाही, कारण त्यामध्ये साइन कॉस्ट, टॅन कॉस्ट, डेफिनेशन्स असतात, फॉर्म्युलेशन्स असतात. तो लॉग टेबल अलाउड नाही तुमचा. बोर्ड जो लॉग टेबल देईल तो अलाउड असतो, तो तुम्हाला पुन्हा सबमिट करायला पण लागतो. लक्षात ठेवा. Yes, these are the questions. त्यानंतर अजून काही क्वेश्चन्स आहेत. आता हा एक क्वेश्चन आहे. A compound from the hexagonal closed pack structure. Hexagonal closed pack structure. What is the number of octahedral void, tetrahedral void, and total void for in the 0.5? Okay, 4 mole of it. हा क्वेश्चन टेक्स्टबुक मधला क्वेश्चन आहे, सॉल्व क्वेश्चन आहे. These are the solve question from textbook. ठीक आहे, तुम्हाला टेक्स्टबुक मध्ये शो करते का हा प्रॉब्लेम पुढे शो ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन आहे. 1.6 प्रॉब्लेम, 1.6 नंबरचा क्वेश्चन. These are the solve. हा IMP करा, विचारलं ना बोर्ड मध्ये. So these are the important questions. A compound from the SCP, what is the number of octahedral void, tetrahedral void, and the total void forming 0.4 mole of it? Understood? So हा question आहे का? These are the questions. These are the September 2021. जे नोट करून ठेवा आपण, सप्टेंबर 2021. हो, तुम्हाला प्रीवियस इयरचे क्वेश्चन्स पेपर पाहिजे असतील तर क्वेश्चन पेपर चेक करा, प्लेलिस्ट मध्ये असते. तर सप्टेंबर, मार्च आणि देन जुलैचे 3 सॉल्व करू आपण, कारण ते सर्व बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस. तर नोट करून ठेवा क्वेश्चन बँक प्रॉब्लेम नंबर 1.6 सप्टेंबर 2021. Okay, हा प्रॉब्लेम 3 मार्क्सचा प्रॉब्लेम. What is the ratio of octahedral holes to the number of anions in the hexagonal closed pack structure? Octahedral holes and number of anions hexagonal यांच्यामध्ये रेशिओ किती असते? How much ratio? हा एक न्यूमेरिकल तुम्ही सॉल्व करू शकता. ठीक आहे, हे क्वेश्चन त्याच्यामध्ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन बैंक. एक क्वेश्चन बैंक करा आपण, क्वेश्चन बैंक IMP क्वेश्चन बैंक. These are the important question bank for your board exam. Octahedral void is surrounded by 6 pairs. And the coordination number of pair in SCP lattice. SCP lattice में 3 dimension मध्ये coordination number किती? हा क्वेश्चन एक IMP करा आपण, because IMP दोन्ही क्वेश्चन IMP क्वेश्चन. एक क्वेश्चन बैंक चे क्वेश्चन चांगले सॉल्व करा आपण. बरेचसे क्वेश्चन त्यातले इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. हे क्वेश्चन MCQs मध्ये एक मध्ये येऊ शकते. Give the one property common to both SCP and CCP crystal lattice. एक प्रॉपर्टी कॉमन पाहिजे, काय? कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर दोघांचा 12, both having the coordination number 12. Both having the coordination number 12. But एक कॉमन प्रॉपर्टी, one must have. Very short answer question. The number of
that tetrahedrovoid form in the number of atoms is n by 2 आहे. म्हणजे tetrahedrovoids असतात तर ते नंबर ऑफ ॲटमच्या डबल असतं. इज ऑफ द ट्वाइस द नंबर ऑफ ॲटम. टेक्स्ट मध्ये आपण इथे बी बनवतो. तुम्ही मार्क करून घ्या टेक्स्ट मध्ये. इथे नंबर 5 आपण इथे नोट केलेला आहे. The number of octahedrovoids is half that of the tetrahedrovoid. If n denotes the number of particles, then number of tetrahedrovoids is the twice. And next is the octahedrovoid n असतात. जेवढे नंबरचे atoms तेवढेच नंबरचे काय असतात octahedrovoids. आणि tetrahedrovoid किती असतात त्याचं डबल असतं. tetrahedrovoids are that 2 times. मग सिस्टर n by 2 आहे ना, तर टेट्राहेड्रोव्हाइड किती असणार आहे दॅट्स 2 into n by 2. 2 into n by 2 टेट्राहेड्रोव्हाइड. Therefore the 2 get cancelled is equal to n. So n is your answer. Total number of tetrahedrovoids. n is the answer. Understood you? तर प्लीज नोट करून घ्या एक पार्ट. टेक्स्ट मध्ये इथे नोट आहे. इफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रोवॉइड्स की चॉइस है. नंबर ऑफ टेट्राहेड्रोवॉइड्स की चॉइस है एंड दैट ऑफ द ऑक्टाहेड्रोवॉइड्स इज n. जेवढ्या नंबरचे जेवढे पार्टिकल्स है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रोवॉइड्स बट देयर इज अ चॉइस नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रोवॉइड्स. If there is a that n by 2 number of atoms n by 2 na, and therefore 2 into n by 2. 2 get cancelled is equal to n. So here question answer n number in. So here n number. एक IMP question तुम्ही. The number of octahedrovoid are forming 0.5 mole of compound forming HCl. तर त्यांनी विचारले octahedrovoid किती? 0.5 mole ना. 0.5 असेल तर हाफ होणार ना. बरोबर. किती 1 मोल. मला सांगा 1 मोल मध्ये किती असतात. 1 मोल कंटेन द 6.022 into 10⁻²⁰. एवढे काय असतात तुमचे दॅट्स ऑक्टाहेड्रोव्हाइड. एक मोल मध्ये. आता 0.5 म्हणजे हाफ मोल. therefore 0.5 मोल is equal to how much? Question mark. Just cross multiply. काय करायचे क्रॉस मल्टिप्लाय करायचे. You'll get the answer. 6.022. हे क्वेश्चन एकदम सोपे क्वेश्चन असतात. इझी न्यूमेरिकल. 6.022 into 10⁻²⁰. into how much value? Into 0.5. This whole divided by the 1. 0.5 म्हणजे 1/2 ना. व्हॅल्यूची 1/2 होणार आहे. 6.022 ची 0.5 म्हणजे 1/2. हाऊ मच व्हॅल्यू बिकम 3.011 into 10⁻²⁰. हे दिस इज युअर आन्सर. मी आन्सर नोट करून दिले पहा. आपण चेक करा. इव्हन याचा एक त्याचे क्वेश्चन्स आहे ना, ते क्वेश्चन याची प्लेलिस्ट चेक करा बरं. आपण नसेल तर मी ती हे करून ठेवतो, ओपन करून ठेवतो. ठीक आहे. चेक करा आपण क्वेश्चन बँकची एक प्लेलिस्ट आहे. आपण चेक करावं. प्लेलिस्ट फक्त पब्लिक आहे का लिस्टेड अनलिस्टेड चेक करायचं. प्लेलिस्ट मध्ये चेक करायचं. वेगळा वेगळी प्लेलिस्ट. टोटल ऑल चॅप्टरचे ऑल. सर्व क्वेश्चन सॉल्व पण येते द्या. म्हणजे आन्सर सोल्युशन पण मिळतील तुम्हाला. त्यानंतर इन केस ऑफ SCP हाऊ आर द स्क्वेअरिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड. जस्ट डायग्रामेटिक पार्ट. हा
हा एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. शॉर्टकीज डिफेक्ट, थँक्यू डिफेक्ट, इथं IMP क्वेश्चन हे तुम्ही तयारी पण केली असते. शॉर्टकीज डिफेक्ट, थँक्यू डिफेक्ट. यांचा डिफरन्स पण विचारतो का, डेफिनेशन किंवा डिफरन्स. व्हॉट आर शॉर्टकीज डिफेक्ट, थँक्यू डिफेक्ट. एक्सप्लेन इम्प्युरिटी डिफेक्ट्स इन स्टेनलेस स्टील विथ डायग्राम. स्टेनलेस स्टील म्हणजे काय, आयर्न प्लस कार्बन, आयर्न प्लस कार्बन आणि कार्बन नॉन मेटल. इट इज इंटरस्टेशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट. हा एक क्वेश्चन IMP करा आपण. इंटरस्टेशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट. डायग्राम ड्रॉ करायची. डायग्राम नोट केली. व्हॉट इज फेरोमॅग्नेटिझम. डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे. डेफिनेशन विचारलं, जस्ट 1 मार्क डेफिनेशन. व्हॉट इज फेरोमॅग्नेटिझम. आयर्न इज स्ट्रॉंगली फेरोमॅग्नेटिक. नंबर ऑफ अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन जास्त आहे त्यामध्ये. नंबर ऑफ अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन ऍक्च्युअली आयर्न, सो इट इज फेरोमॅग्नेटिक. व्हॉट इज शॉर्टकीज डिफेक्ट. डिफाइन, जस्ट डिफाइन करा. 1 मार्क्सची डेफिनेशन. डायमॅग्नेटिक सबस्टन्सेस, 1 मार्क्स. The substances which repel the magnet. जे substances magnet ला रिपेल करतो त्यांना म्हणतात डायमॅग्नेटिक सबस्टन्स. Why? Because all electrons are paired. त्यांच्यामध्ये सर्व इलेक्ट्रॉन पेअर्ड आहे. डायमॅग्नेटिक सबस्टन्स. Write the consequences of Schottky and Schottky defect with reason. Question March 2020. हे क्वेश्चन चांगले करा आपण. लास्ट इयरचे क्वेश्चन ते पाहिजे, हे चांगले करा आपण. द्यायचे 3 क्वेश्चन असेल. मार्च, जुलै, अजून एक सप्टेंबर 2020. सप्टेंबर 2020 हे क्वेश्चन चांगले होते. Consequences of the Schottky defect with reason. Explain metal deficiency defect with example. Nickel example. Distinguish between Schottky and Frankel defect. आता लास्ट इयरचा क्वेश्चन आहे 2020. आता ह्या स्टेजला तुमचा थ्रू अभ्यास झालाय. आता असं काय लाईन टू लाईन किंवा ते पॉईंट सांगण्याचे अर्थ नाही. बऱ्यापैकी अभ्यास झाले असतात. फक्त आता तयारी हेच करायची तुम्हाला. कोणते क्वेश्चन असणार आहे आणि त्याचे आन्सर तुम्ही काही पोझिशन नोट करू शकता. ठीक आहे. दीज आर द क्वेश्चन. थ्रू क्वेश्चन से इम्पॉर्टंट आहे डायमॅग्नेटिक, पॅरामॅग्नेटिक, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रॅक्चर डिफेक्ट, त्यांचे एक्झाम्पल. प्लीज एक्झाम्पल चांगले करा आपण. एक्झाम्पल काही क्वेश्चन त्यामध्ये प्रिव्हियस बोर्ड क्वेश्चन. To prepare the N type of semiconductor, the entity to be added to silicon, so you have the following number of characteristics. N type पाहिजे ना तुम्हाला. N type कसे पाहिजे त्यामध्ये 5 पॉइंट एक्सप्लेन करतो. सेमीकंडक्टर. आता पहा ही जी कार्बनची फॅमिली, जी जर कार्बन एलिमेंट, कार्बन सिलिकॉन, जर्मेनियम, next is the 3 and B. ठीक आहे. तर हे जे सिलिकॉन आणि जर्मेनियम हे 2 एलिमेंट यांना म्हणतात प्युअर सेमीकंडक्टर. प्युअर सेमीकंडक्टर. इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. these are the intrinsic semiconductor. याच्या बाजूला म्हणजे हा जो ग्रुप आहे हा 14 ग्रुप आहे. त्याच्या राईट साइडला 15 ग्रुप आहे. त्याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे? 4 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. इट हॅज द 4 इलेक्ट्रॉन व्हॅलेन्स. इट हॅज द 5 इलेक्ट्रॉन इन द व्हॅलेन्स. कोणते? नायट्रोजन, फॉस्फरस, आर्सेनिक, अँटिमोनी, डिस्टन. हे जर मी यामध्ये ऍड केले, 50 ग्रुपचे ऍड केले यामध्ये, त्यांना म्हणतात डोपिंग. इथे म्हणतात डोपिंग. एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. हे तयार होतात N टाइपचे सेमीकंडक्टर. N टाइप सेमीकंडक्टर. बिकॉज इट हॅज अ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. त्यांच्यामध्ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. आणि ते जर का मी 13 ग्रुपचे घेतले, 13 ग्रुप,
का? कारण त्यांच्यामध्ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, इट हॅज 3 इलेक्ट्रॉन. त्यामध्ये बोरॉन, ॲल्युमिनियम, गॅलियम, इंडियम आणि हॅलियम. हे जर का याच्यामध्ये प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये मी ऍड केले, टू फ्रॉम द पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज नोन एज अ डोपिंग. त्यांना डोपिंग असं पण म्हणतात. एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर टाइप. इट इज बिकॉज ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज. पॉझिटिव्ह चार्ज. इट इज ऑल्सो स्टँड फॉर होल, म्हणून त्याला पी म्हणतात ना. पी म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि एन म्हणजे काय? निगेटिव्ह टाइप सेमीकंडक्टर. Yes, these are the different types of the semiconductor. P-type semiconductor, N-type semiconductor. So these are the different types of, depending on the number of types introduced, we have to add into the pure semiconductor. Let's show you. त्यामुळे हा क्वेश्चन तुम्ही असे सॉल्व करू शकता. टू प्रिपेअर द N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. N टाइप म्हणजे निगेटिव्ह ना. N टाइप म्हणजे काय? निगेटिव्ह. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. किती एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पाहिजे? सिलिकॉन टू बी ॲडेड व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. त्याच्याची 5 आणि 3 असेल त्यांना म्हणतात पी टाइप. दिस इज पी टाइप. त्याच्या 4च असतील तर दिस आर द प्युअर सेमीकंडक्टर. ओके, आन्सर काय असणार आहे? 5 म्हणजे कोणता? 15 ग्रुप. 15 ग्रुप. आणि हा पी टाइप म्हणजे 13 ग्रुप. दिस आर द 13 ग्रुप. P-type semiconductors are made by mixing silicon with. Same question is P-type. तो कोणते पाहिजे? 13 ग्रुपचे पाहिजे ना. 13 म्हणजे कोणते? 13 ग्रुप. बोरॉन, ॲल्युमिनियम, गॅलियम, इंडियम, हॅलियम. These are the 13 groups. सांगा बोरॉन, ॲल्युमिनियम, गॅलियम कोणता आहे? बोरॉन. बोरॉन हा 13 मधला. 13. सिलिकॉन कसा? ओके, जर्मेनियम 14 ग्रुप मधला. प्युअर सेमीकंडक्टर आहे. दिस आर द जर्मेनियम प्युअर सेमीकंडक्टर. आर्सेनिक अँटीमनी, नायट्रोजन, सल्फर, सिलिकॉन. आर्सेनिक अँटीमनी, आर्सेनिक अँटीमनी 15 ग्रुप. दिस आर द 15 ग्रुप. अगेन दिस आर द 15 ग्रुप. Shortest defect or observed in which solid among the following? सेंटरपैकी कोणामध्ये शॉर्टकेज डिफेक्ट दिसतो? शॉर्टकेज डिफेक्ट. टेक्स्टमध्ये शॉर्टकेज डिफेक्ट आहे त्याचे एक्झाम्पल्स. एक्झाम्पल्स मार्क करा. एक्झाम्पल मार्क करा. शॉर्टकेज डिफेक्ट. These are the examples. Here are examples. NaCl, AgBr, KCl, zinc sulfide, AgCl, AgBr. एक गोष्ट नोट करा, AgBr, AgBr दोन्ही टाइपचे डिफेक्ट असतात. AgBr, AgBr. Understood? These are the Frankel defect. These are the Schottky defect. मैं आंसर देऊ शकता. Cesium chloride, zinc sulfide. Cesium chloride आणि झिंक सल्फाइड या दोघांपैकी कॅन्सर असेल तर ब्रास आणि स्टेनलेस स्टील हे वेगळे एक्झाम्पल. इम्प्रूव्ह डिफेक्ट एक्झाम्पल बरोबर का. ब्रास अँड स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील मध्ये काय असतं? आयर्न प्लस काय असणार आहे? कार्बन. आणि ब्रास मध्ये काय असतं? झिंक अँड कॉपर. कॉपर झिंक. ठीक आहे, आन्सर देऊ शकता मला? म्हणजे काय? झिंक सल्फाइड काय? फ्रँकेल ना. These are the Frankel. Cesium chloride राहतं ना. Schottky. अंडरस्टूड का? तर प्लीज नोट करा आपण. म्हणजे टेक्स्ट मध्ये हे गिवन नाही सीजियम क्लोराइड, पण झिंक सल्फाइड गिवन.
पण जीन सरफाय फ्रँकेल फ्रँकेल डिफेक्ट. These are the questions through NCT level question. त्यानंतर काही IMP क्वेश्चन्स येतात, किती मार्क्स चे. हे एक इम्पॉर्टंट आहे. These are the question bank. क्वेश्चन बँक एक आपण IMP करा. IMP क्वेश्चन बँक मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन appear cut and align vacancies shortly दिसते. आन्सर नोट करून दिले तिथे चेक करा आपण. राइट द इफेक्ट ऑफ डेन्सिटी ऑन सबस्टेंस इन द फ्रँकेल डिफेक्ट. इफेक्ट ऑफ डेन्सिटी एक मार्क्स होते. whether it is increases or decreases or remains constant. What is diamagnetic substance? This definition, definition करा. Example. Definition and example. मला जो शो होते definition example. तुम्ही डेफिनेशन तर नोट करू शकता. ही डायग्राम तीन कंडिशन आहे. याचा डायग्राम ब्रास जिंक कॉपर. नेक्स्ट डायटो स्टेनलेस स्टील आयर्न अँड कार्बन. इथे एंड एक्झाम्पल कर आपण डायमॅग्नेटिक करंट. एन टाइप पी टाइप एग्जाम्पल घ्या आपण. IMP करा आपण पॅरामेट्रिक सबस्टेंस. ऑक्सिजन कॉपर आयर्न क्रोमियम पॅरामेट्रिक. जे एक्झाम्पल होतं ते IMP एक्झाम्पल आहे. डायमॅग्नेटिक यांना मार्क करा. डायमॅग्नेटिक आहे. हे चांगले करा आपण. हे तुम्हाला सीईटीला हे सीईटीला पण इम्पॉर्टंट आहे बोर्ड साठी. ते बरेचसे क्वेश्चन आहेत. नंतर फेरोमॅग्नेटिक हे मार्क करा. हे याच्यात तुम्हाला क्वेश्चन आहे ना एमसीक्यू मध्ये किंवा एक मार्क. याच्यावर क्वेश्चन काय असते, एक तर एमसीक्यू किंवा दुसरा क्वेश्चन व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन. पर्टिक्युलर तुम्ही एमसीक्यू करा. एमसीक्यू करा 1 मार्क साठी. 1 मार्क साठी पुढे पण क्वेश्चन असतो ना. तो व्हेरी शॉर्ट मध्येच नसते पण एक लहान क्वेश्चन असतो ना. 1 मार्क प्रत्येक क्वेश्चन मध्ये सब क्वेश्चन असतात. 1 मार्क 2 मार्क सब क्वेश्चन. त्याची डेफिनेशन विथ एक्झाम्पल असा पार्ट येऊ शकतो. हे 3 एक्झाम्पल्स हे इम्पॉर्टंट आहे. डायमॅग्नेटिक फेरोमॅग्नेटिक देन पॅरामॅग्नेटिक. डेफिनेशन नोट करता तुम्ही बरोबर का. वीकली अट्रॅक्ट स्ट्रॉंगली अट्रॅक्ट रिपेड बाय. पण एक्झाम्पल आठवत नसतं. एक्झाम्पल नोट करायचं. अंडरस्टूड. ठीक आहे. हा एक क्वेश्चन तुमचा होऊन जाईल. ठीक आहे. डायमॅग्नेटिक पॅरामॅग्नेटिक. एक्सप्लेन डायग्राम वॅकन्सी डिस्क्रिप्शन. नॉन सोशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट हे पण तुम्ही बुक करू. डायमॅग्नेटिक पॅरामॅग्नेटिक फेरोमॅग्नेटिक एक्सप्लेन विथ 1 example each. 1 example each. ठीक आहे. फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर. सोडियम क्लोराइडचे एक्झाम्पल. एफ सेंटर इलेक्ट्रॉन एफ सेंटर डेलिव्हरी. माझा आवाज खराब झाला त्यामुळे आज आपण असं करू की थांबू इथे. नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करू. चालेल. प्रॉब्लेम ते काय क्वेश्चन म्हणजे टेक्स्टचे पण क्वेश्चन असतात. पॅरामॅट्रिक एक नोट करा. फेरोमॅट्रिक पॅरामॅट्रिक डायमॅग्नेटिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आणि बोर्डचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. बोर्डचे मी तुम्हाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करून दिले. बोर्डचे क्वेश्चन पेपर इम्पॉर्टंट आहे. लास्ट 3 इयर्सचे सॉल्व्ह करा. 3 इयर्सचे 2 इयर्सचे 3 पेपर ते चेक करा. न्यूमेरिकल तर इम्पॉर्टंट आहे. न्यूमेरिकल जेवढे पण क्वेश्चन दिले तुम्हाला तेवढे सॉल्व्ह करावे.
हा चॅप्टर हार्डली गाइड टू 5 मार्क्स का, मैक्सिमम 5 मार्क्स का. Is there any doubt? अरे नोट्स झाले तर क्वेश्चन नोट करून घेतोय आपण. ओके. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला नवीन चॅप्टर स्टार्ट करतो, सोल्युशन 3. चालेल. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये सोल्युशन या चॅप्टरची मी तुम्हाला एक IMP क्वेश्चन देईन 1 by 1 चॅप्टर. आणि सोल्युशन हा बिग चॅप्टर थोडा ॲज कम्पेअर टू सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट इझी चॅप्टर आहे, ओनली सिंगल फॉर्म्युला फॉर डेन्सिटी आणि बाकी सर्व पार्ट थेरॉटिकल असतात. डेफिनेशन, काही एक्झाम्पल, डायग्राम आणि डिस्टिंग्विश टाइप क्वेश्चन.